Hi students, good morning. We are in the University of Europe in the Berlin campus. Actually, University of Europe in the campus in Germany. One is the Berlin campus, and the other is 30 km Potsdam campus. So, we have an appointment at the campus tour. Let's meet Venisa. Okay. Hello and welcome to UE Berlin. Today we're here with Manir and Jobin from our trusted partner in India named MaryLand. And today we're conducting a campus tour at UE Berlin. Why UE Berlin? UE Berlin is a very vibrant campus. Yeah, as you can see, they're very colorful students as well from all places of the world. And it's nice to have that great mix of cultures and learning together. Okay. Yeah. And variety of courses is also available. Arts and design faculty and business. So we have two faculties, not just one. Okay. More workout or breakout areas for the students to work and to collaborate with their peers. Okay. The lobby desk, as you see with the logo, was a very nice addition. Okay. All the services you can find for student affairs on the ground floor. We have Student Hub, which is like the core unit. We have finance, which is very important. International affairs, they help with your visa and residency. Okay. So all the visa assistance teams are working here? Yeah, most of them are located here, yeah. Okay. So we have two faculties in Berlin, arts and design, and you'll see a lot of art promoted here throughout the campus, and also business faculty. Okay. So the most popular subjects for the business faculty is MBA, business administration, psychology, and sports and event management. So I'll show you the Audimax. So this here is the Audimax. The Audimax is the biggest lecture room that we have. We also host big orientation weeks and events in this space. It's big, so we like to have big events here, big classes. 220 people can fit here. Okay. So this is something with the two projectors on the walls, as you can see. Some professors are a bit old school, they like the whiteboard. I'll take you now to the artsy rooms, if that's something of interest to you guys. Berlin is a popular choice for students because it's very open-minded. Yes. Yeah? So this is just an example of like the open-minded expressionism that we have. Okay. Here we have our library. These are the opening hours. So if you want to speak to somebody from the library, they can help you look for a book or help for online resources. This is our green screen room. Okay. It can be used also as a photo studio. So yeah, they bring a portable projector here. Okay. So they teach classes. That's why we have chairs stacked up. They teach it and then they put it into practice. Okay. So you get practical experience as well. Yeah. So if the students would like to book this space, they need to do it through the arsenal. Any equipment that you might need, also done through the arsenal. That's the only room that you cannot record though, yeah? Because there's very expensive equipment in there. Okay. They can book the space also for Saturdays. Okay. Saturdays is very quiet, so students like to pick those days. We're open on Saturdays as well, so it's very convenient for them. Actually, we have a lab entry in a lab. So, in lab, students already practical work camera shooting and we next nearby experimental lab. This lab yeah, this is a room based for developing negative films. Negative films. Yeah? So let's go to the next room. This is our biggest photo studio that we have. So as you can see, there are two backdrops they can display. It's really nice when you see it being used. The students put on some music, they get their hair and makeup done just in that little room. It's really nice to see it being used. Yeah. And again, if they want to book this space, through the arsenal. Photography is a very popular choice in Berlin because Berlin is very artistic as a city as well. Also Hamburg. We'll check out the arsenal. Sure. This is the only place that you cannot film though, yeah? Okay. So you know, but we can check it out. Okay, sure. We have a room we can shoot permission because University of Europe is expensive missionaries place in the room. It's a highly protected area University of Europe consider. So our room in the recording session we don't. So we go to the room. I'll show you guys the gallery.
The gallery used to be open. It used to be more open to the public. So people from outside could come and check out the artworks of the professors and students. Okay. But because of the sliding doors being renovated further in, it's more of an internal exhibition, let's say. At any time, public can enter into this Yeah, area. it was more accessible to the public, but because of the positioning of the sliding doors, people don't know about it. It's more of an internal exhibition, but when we do have the opening night, people can come. So as you can see, they went to Africa, to Kenya specifically, and they documented and took pictures and did artworks about their experience. And this is already a signing form for the next people who would be interested in this trip. Oh, Yeah, okay. so this is something that has a repetition throughout the year, yeah? So we'll go to the first floor. So here we can see art design and the classrooms where it's decorated, lecture rooms, Yeah. arts and design office. Atelier is where they do illustration. Okay. If you want to see that, I'm happy to show you. I thought the terrace would be interesting for you guys. It's an outdoor space for students to take their breaks, whether it be with their lunch breaks, smoking breaks, or just to socialize with their peers. We use this space also for social networking events after like a big fair. Okay. Yeah. Because it's very nice in the summertime. Now it's a bit chilly, like I mentioned. Okay. That's cafeteria. I'll show you now the cafeteria, which is indoors, not outdoors, thankfully. So this is the cafeteria. So students come here for lunch. Also, it's open to staff and to the other entities we have in the building. Yeah. സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ലഞ്ച്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അവരുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോർട്ടലിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. This is the printing lab. Printing lab. Yeah, so it's a special printers, professional printers to print out, as you see, examples, images. Okay. And they come in 2 formats. So it's professional. These are very massive ones, and they come in different glosses, let's say. So this one you can feel, this is matte, is a bit more rough, and then gloss is more smooth. So it has a different effect on the eyes. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് ലാബിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ മിഷനറീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മിഷനറീസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രിന്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഔട്ടാണ് അവിടെ ആ വാളിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ പ്രിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പ്രിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. In this corridor, we have the professors. They sit in their offices. So all arts and design professors just sit here. Okay. A lot of S's. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യൂറോയിൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊഫസേഴ്സിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്യാബിനുണ്ട്. അവിടെ പോയിരുന്ന അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So part of the renovation project was to create more breakout areas for the students, and this is one of them. But yeah, just to hang out or maybe work and collaborate together. Okay. Yeah. I'll show you some more breakouts areas that we have. So we demolished the walls for the renovation project to make it more colorful and more for students to have more sitting possibilities to work and collaborate on their projects. Okay. Yeah. So the library, if it's quiet, they cannot really talk and discuss. Okay. If a classroom is booked and busy, then they can come here in places like this. Okay. This is like an editing studio. Editing school. So in the editing studio, they can record their sounds and then edit their sounds on the screen here, and add it into the film. Maybe they're making a film as their final piece. It's soundproof, as you can see. It directly picks up. So this cabinet is very soundproof, as you can see. This is special material. ഇതാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ലാബാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ അവർക്കിവിടെ ഡബ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ ലാബാണ്. They call it Fabulous. Fabulous Dassault Press. Yeah. Dassault means the street, right? The street name. Yes, exactly. So, but here we have the printing press. Okay. So you know where you print on linoleum what you've carved out, Offset, or font. So this is all done with individual lettering. Okay. I think they call pica, depending on the size, and they
print it out. ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് പോലെ ഇത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഒരു മോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മോൾഡിലേക്ക് പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടെക്നോളജീൻ്റെ റൂമാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ആർട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പഴയ ടെക്നോളജീനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ ടെക്നോളജി. അതിൽ പഴയ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഒരു ലാബിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. So again, tables and chairs to talk about the theory, the history, and then putting it into practice. Okay. Yeah? That is a mold, right? So this one, yeah, they're going to print out a QR code. QR code So for most Instagram. likely they printed this with a 3D printer, which we also do have. Okay. And then they're going to print it out. Okay. So these are the smallest letterings that we have. Yeah? These are the letters. Yeah. And when you print them out, you have to do it reversed. Okay. Most likely a student carved this in linoleum, rolled paint or ink, Okay. correctly ink, and then it printed out. Yeah? There's some examples of the QR code that they print out. Okay. So ആ ഒരു ഔട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. And you see the various different printing presses that we have. That one. They're super old. We do offer a dual program. So you study and work for a company, and the company covers your tuition fee. Sort of like that. Okay. But you need to be academically strong. Okay. And it also promises you a job after you finish graduating Okay. in the same company that you worked for throughout your studying time. Yeah. Same time he will get the degree certificate and also he will get the experience certificate. Ideally, it would be good to have some German proficiency for the dual programs. Yeah, I want to be honest. Okay. Yeah, it's a great asset. Also to find a faster job within the area as well. Lots of students ask this: can I have a job to financially support myself as well? Okay. If they want to do this, they can speak to career department, which is also on this floor. Okay. Okay. Yeah. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യൂറോപ്പിൻ്റെ കരിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ CV, അതായത് ഇവിടുത്തെ കമ്പനികളിലേക്ക് ഒരു CV ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അയക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അതേപോലെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും വർഷത്തിൽ 2 വർഷം. അതിനെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്.